ακούω και εγώ. Ακούτε και εσείς. Τα πάντα. Έχουμε ακόμα βέβαια 5 λεπτά μέχρι να ξεκινήσουν τα UBISOFT FORWARDs. Λοιπόν, να κάνω και ένα μικρό τεστάκι στο κινητό μου να δω. Ωραία. Μάλλον εσείς δεν ακούτε τίποτα, από ό,τι βλέπω. Δεν κουνιέται τίποτα, ως συνήθως κλασικά πάλι. Ενώ σε μένα ακούγονται ό,τι τα πάντα, όταν λέω τα πάντα. Και συνεχίζουμε εδώ τα προβλήματα μας με τον ήχο, κλασικά όπως κάθε φορά. Γιατί να αλλάξει κάτι, άλλωστε. Λοιπόν, απλά ψάχνω να δω λίγο πού να το βάλω, γιατί έχει αρχίσει και μου σπάει λίγο τα νεύρα. Unless it's a blue 8 and then we'd be screwed, son. Or unless it's a red. Λογικά τώρα πρέπει να ακούτε κι εσείς. Λογικά πρέπει να ακούτε κι εσείς, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι... He actually did that. Oh! Oh! Τέλεια. Oh man, I mean, we kind of caught the transition. We did another casual bar spin there. Το καταφέραμε. Απλά έπρεπε να το αλλάξω από το PlayStation στον υπολογιστή και ήταν λίγο ό,τι να είναι. Κώστα, καλώς ήρθες στο live. Αφού ακούτε, χαίρομαι. Λοιπόν, μετά να θυμηθώ μόνο να σβήσω, για να το κάνω τώρα μια σβήσω λίγο γρήγορα το... πώς λέγεται, το πρώτο live που ανεβάσαμε. Λοιπόν, γιατί έχουμε ανεβάσει και δύο live εδώ πέρα. Έχουμε κάνει ό,τι να είναι. Your dance was so amazing, by the way. I want you to know that Ubisoft San Francisco just donated $10,000. Τουλάχιστον να σβήσουμε το πρώτο. I know, right? What in the fuck? What is happening? This thing looks like the wide body of the future. What the Είμαι heck τόσο is χαρούμενος, this? τα I περίμενα αυτά τα don't know. awards It's πώς like και πώς, bottoming τα out forwards as I πώς και drive πώς. the thing. Η αλήθεια μου είναι αυτή. Oh, right, that's a thing, I remember. Τα περίμενα πάρα πολύ αυτά τα forwards για να δούμε καινούρια πραγματάκια, Really, γιατί we μέχρι did? σήμερα κάναμε πολλές εικασίες. That's crazy. Wow. That's we started at like 13,000 something. Και So εδώ σήμερα πιστεύω να μας λυθούν πολλά πράγματα. thanks everyone. 1 λεπτό και 16-15 δευτερόλεπτα. Πάμε να ξεκινήσουμε. The show's about to begin. Get your snacks, get settled. Ready? Let's go! Μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί πέρα. Περιμένουμε Assassin's Creed, Avatar και το άλλο με τους πειρατές που δεν θυμάμαι μετά από τόσα κυρώσεις πως το... Μ' αρέσεις. Θα στο θυμίσω εγώ. Skull and Bones λέγεται, αλλά μην έχεις πολλές ελπίδες. Κώστα φίλε μου, στο λέω από τώρα, μην έχεις πολλές ελπίδες. Καθώς με αυτά που έχω ακούσει και αυτά που έχω διαβάσει τώρα τελευταία, μάλλον θα πάρει πάλι κι άλλη παράταση και θα κυρωθεί κι άλλο. Γι' αυτό που θα είμαστε τώρα σίγουροι είναι μόνο για Mirage, για Assassin's Creed το Γιάντε, αυτό το mobile game, Avatar, Division και ναι, αυτά. Τώρα
δεν ξέρω τι άλλο θα βγάλει. Κάτι Just Dance, κάτι τέτοια δεν πιστεύω να σε ενδιαφέρουν. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Δεν έχω τρελό κορμί για Just Dance. Αλλά αυτός εδώ πέρα το έχει ο τυπάκος. Μάλλον αυτό θα είναι το πρώτο game που θα δούμε, το Just Dance. Γι' αυτό ξεκινάει, έτσι είναι το χορευτικό τους game και αυτό που θα μπουν με Just Dance βασικά. Λοιπόν, και άμα βγάλει τίποτα καλό για αυτό το τέτοιο, ούτε εμένα με ενδιαφέρει, είμαι φυσιολογικό. Σε καταλαβαίνω φίλε μου Κώστα, σε καταλαβαίνω. Και εγώ θεωρούμε πιστεύω τους φυσιολογικούς, αλλά δεν ξέρω αν θα καθόμουν στο σαλόνι και θα κάνω τέτοια πράγματα. Με παρέα μπορεί για να σπάσω χαβαλέ, αλλά τώρα μόνος θα κάνω τέτοια πράγματα δύσκολο. Ασάσεις και πάλι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Τζόκερ. Λοιπόν, κάτσε να ετοιμάσουμε εδώ πέρα στο διπλανό κιόλας. Άμα βγάλει τίποτα καλό τρέλερ που χρειαζόμαστε τίποτα, να το κάνουμε ένα copy-paste κατευθείαν να το τραβήξουμε. Θα το έχω έτοιμο και αυτό. Με αποτέλεσμα, άμα με δείτε να χάνομαι σε κανένα σημείο και να μην υπάρχω, δηλαδή να γίνεται κάτι τέτοιο και να μην με βλέπετε μέσα στην οθόνη σας, να ξέρετε πάω να κατευθείαν που θα τραβήξουμε εκείνο το τέτοιο το βιντεάκι που θέλουμε με το τρέλερ που θα έχει. Okay. Ξεκινήσαμε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα με Just Dance, όπου θα είναι το πρώτο Olympic Esport Series, αλλά και Just Dance, όπου θα είναι τα πρώτα games λογικά για τα forwards. Δώστε μου ένα λεπτό να φτιάξω λίγο την άλλη μεριά εδώ πέρα. Jump on the dance floor, shake it, shake it, shake it, shake it, jump on the dance floor. Λοιπόν, όσοι είστε μέσα, άμα θέλετε, κάντε ένα like, να ανεβούμε λίγο. Λοιπόν, και τι έχουμε εδώ πέρα, αυτές τις σημαίες, τι είναι αυτές τις σημαίες εδώ. Ξεκινάει. Όπα, παιδιά, αυτό θα ξέρετε, τραβιέται, με χάνετε, γεια σας, φεύγω. The RDA's greed poisoned our world. Έχουμε εδώ ήδη το πρώτο τρέιλερ με το avatar που περιμένουμε πώς και πώς. They took everything from us. From me. I was trained in their ways, their technology, their weapons. Things that a Navi should not know. And then one day, they left. Hell's Gate is under attack. Evacuate now. Kill all the Navi children. But before they did, our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. Επιτέλους βλέπουμε πολλά περισσότερα μέσα από το game, μέσα από το avatar το game. Γενικά έχουμε ακούσει πάρα πολλά. I awoke. Μπορώ να πω για όσους σε εσάς έχετε το Play 5 θα το ευχαριστείτε, γιατί από ό,τι διάβασα είναι μόνο για Play 5, για 4 δεν είναι σίγουρο ακόμα. Free to explore my world.
Είναι αυτό που εμένα προσωπικά δεν με πολύ τρελαίνει στα game, δηλαδή αυτά όταν παίζεις με την κάμερα, δηλαδή δεν βλέπεις τον χαρακτήρα σου και τι είναι ακριβώς η κάμερα μέσα στον χαρακτήρα. Now you see what they kept you from. Your true home. Now Pandora is under attack again. Don't let the Na'vi get in our way. Get rid of them. Έχω μείνει μέχρι στιγμής από πάρα πολύ ωραίο τρέλερ μέχρι στιγμής. Ακριβώς όπως το περίμενα στην αλήθεια. Αλλά όπως σας είπα, είναι αυτό το action shooter, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η κάμερα που είναι μέσα. Λοιπόν, άμα ξέρει κανείς να το γράψει εδώ λίγο στο σχόλιο για το λέω σωστά. Αυτό είναι που δεν είναι πολύ τρελαίνει εμένα προσωπικά. Κατά τα άλλα, μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω τα γραφικά του είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. I am no longer. I am Navi. Και μπορώ να πω ένα πάρα πολύ δυνατό τρέιλερ. Δηλαδή μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο τρέιλερ για το πρώτο game. Hi there everyone, I'm Jim Cameron, creator of Avatar and Avatar: The Way of Water. In developing both of these films, I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share the same ambition, and the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible in games και είμαι εδώ to bring a new παρεάκι corner ενώ of παίζουν τη Pandora to life. Καλησπέρα στο φίλο μου τον George εδώ, κάτσε να δούμε μαζί τα Ubisoft Forwards. Our creative team at Lightstorm has been able to share their insights Πρώτο game εδώ with το Avatar. Massive's talented team, who are experts in creating living open worlds. Μάγκες, πατήστε και ένα like να ανεβούμε λίγο, πατήστε και ένα like. To the western frontier, with new environments, new flora and fauna, new characters, and an original story that coexists with the events of the Avatar films. We can't wait for you to join this adventure, and we look forward to welcoming you back to the world of Avatar. Απλά άμα δεν μιλάω τόσο πολύ είναι επειδή δεν ξέρω και τόσο καλά αγγλικά και προσπαθώ να πιάσω όσο περισσότερα μπορώ. And we look forward to welcoming you back to the world of Avatar once again. Λοιπόν, τα είπε καλά μπορώ να πω, δηλαδή μέσα στις άκρες κατάλαβα αρκετά πραγματάκια. Hello everyone, my name is Dieter Deinfeld, and as the game director, I'm proud to be representing the team behind Avatar: Frontiers of Pandora today, and excited to share a sneak peek of what we've been working on. In this all-new story, you'll set out on a journey of discovery to unravel the mysteries of your past, learn what it means to be Na'vi, and explore new parts of Pandora on land or together with your trusted Banshee in the air. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. This tangible and highly immersive first-person experience will allow you to closely connect to a beautiful open world, touch and interact with it, using your size, your superhuman strength, and your natural agility to gain the upper hand. As the Na'vi say, Sivako, let's rise to the challenge on December 7th. Until then, we're delighted to show you a glimpse of this adventure. So prepare to lose yourselves in the beauty and the danger of the western frontier. Δυνατό θα ακούγεται. Μέχρι στιγμής καλό μου ακούγεται. Αντί με αυτά που λένε, απλά δεν θέλω να μου χαλάσουν μετά όταν θα παίξω το game τις εντυπώσεις. Δηλαδή, γιατί σε πολλά game έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και στο τέλος πήραμε μια πατάτα και μισή. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμα τρελεράκι τους εδώ πέρα μέσα από το game το ίδιο. Welcome to Avatar: Frontiers of Pandora.
a first-person action-adventure game that invites you to First person. Άνα μπράβο, η κάμερα έτσι λεγόταν. First person. Είναι αυτή η κάμερα που τους χαίρομαι. And I'm excited to reveal what's waiting for you on Pandora. The story of our game begins when the RDA expands their operations to the western frontier. John Mercer, one of the leaders of the RDA, abducts you and other Na'vi children from your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people. But his plan is interrupted by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you are put into emergency cryosleep. Εντάξει, τώρα μέχρι στιγμής αυτά τα ξέρουμε από την ταινία. 15 years later, you are a stranger in your birthplace. Δεν έχει αλλάξει κάτι από την ταινία, δηλαδή σε αυτό που λέει μέσα. And look to secure the help of other Na'vi clans. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Na'vi heritage to gain their trust. On your adventure, you'll find your own path as you discover what it means to be Na'vi. You'll explore new regions of Pandora, each with their own unique biomes. The Kinglor Forest is a lush rainforest brimming with life and dense vegetation in the shade of awe-inspiring floating mountains. This is the home of the Aranahe, a clan of peaceful weavers. Παιδιά, έχω αρχίσει και ενθουσιάζομαι, περιμένω πώς και πώς θα βγει τώρα το Avatar. Έχω ενθουσιαστεί όντως με τον game μέχρι στιγμής, δηλαδή με όλη αυτή τη φύση, με όλα αυτά τα πράγματα που θα κάνουμε εκεί μέσα. The Ikram is a devoted companion that you can name, feed, and customize. Experiment with acrobatics and feel a rush Απλά τέλειο. Απλά τέλειο. Γράψτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Θέλω να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Γράψτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω. If you travel north, you'll get to the upper plains. An expansive grassland filled with contrasts and open views as far as the eye can see. Ρε, τι κόσμο, τι γραφικάρες είναι αυτά, τι κόσμος είναι αυτός. In symbiosis with gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding dire horses. And further west, the mysterious clouded forest, where hidden in the mist, nothing is as it seems. Here lives the Kamatiri, a clan of healers with their own dark reasons to stay hidden. Δεν υπάρχει όντως, δεν υπάρχει. Okay. They build facilities of all sizes to exploit resources at any cost, spreading devastating pollution. In the process, animals are hurt and poached. You'll need to stop the RDA from ravaging your home. Άρα θα έχει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα μας βγάλουν την ψυχή για να δούμε Assassin's Creed. Πολύ δυνατό το Avatar. Ναι, πιστεύω θα παίξει πιο μετά το Assassin's Creed, είναι από τα δυνατά τους χαρτιά. Φίλε μου Κώστα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά και το Avatar αυτή τη στιγμή φαίνεται όντως πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή θα ρίξουμε και εδώ πέρα πολλές ώρες παιχνιδιού. Εγώ προσωπικά θα ρίξω και εννοείται στο κανάλι θα το έχουμε και εδώ πέρα, θα κάνουμε πολλά βιντεάκια. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα παίζουμε με τα πάντα, παίζουμε με όπλα, παίζουμε με τόξα, παίζουμε... Wow. Απλά wow. Δηλαδή, και εδώ έτσι όπως, ειδικά με το σύστημα που θα πετάσει κιόλας, αυτό με έχει ξετρελάνει αυτή τη στιγμή. Είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα μέσα σε game να μπορείς να πετάς. Ωραία γραφικά χρώματα, πολλά ωραία voices. Θα είναι μεγάλο. Είναι πανέμορφο, θα είναι όντως μεγάλο από ό,τι έχω διαβάσει λίγο. Είναι και αυτό open world εννοείται. Λοιπόν, και θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν να βγει τώρα πριν αυτά τα Χριστούγεννα. Δεν βγήκε και αυτό, πήρε και αυτό παράταση για να βγει αυτά τα Χριστούγεννα που μας έρχονται τώρα. Δηλαδή για τα περασμένα Χριστούγεννα και θα βγει αυτά τα Χριστούγεννα που μας έρχονται τώρα. Και από ό,τι βλέπετε μέσα, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε τέτοιο gameplay trailer από την Ubisoft για το Avatar. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε τόσο πολύ gameplay trailer. Απλά αυτή τη στιγμή ζηλεύω τους beta παίχτες που το έχουν παίξει ήδη, που το παίζουν ακόμα και είχαν αυτή την ευκαιρία να το παίξουν ήδη πρώτοι από εμάς.
Δηλαδή έχω φτάσει σε σημείο να τους ζηλεύω αυτή τη στιγμή. Όπως και αυτούς που έχουν παίξει το Mirage. Εννοείται. Απλά φαίνεται καταπληκτικό και τέλειο. Δεν κάνω πλάκα. Και επειδή θα μπορώ να χρησιμοποιώ μέσα και τα τέρατα που θα έχει μέσα στο avatar, θα είναι wow. 7 Δεκεμβρίου, παιδες, το είδατε, έδωσε ημερομηνία που θα βγει το avatar. 7 Δεκεμβρίου πάμε για avatar. Λοιπόν, τώρα τι έγινε, δεν έχω... Στάθηκε ο ήχος πάλι ή δεν έχουμε όντως ήχο? Δεν ξέρω ποιο λόγο δεν έχει ήχο τώρα, παιδιά. Δεν μπορώ να σας πω. Μισό να το ελέγξω λίγο στο άλλο υπολογιστή που έχω εδώ πέρα. Έχει κανονικά ήχο. Για κάποιο λόγο εμείς δεν έχουμε πάλι ήχο. Ρε, σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται. Ενώ τα ακούγαμε όλα τέλεια σε Dolby Surround, ξαφνικά χάσαμε τα πάντα. Τώρα γιατί δεν σταμάτησε, ρε? Τι έγινε τώρα πάλι εδώ πέρα? Δηλαδή το πιάσε η τρέλα του μόνο του, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Το πιάνει κάτι τρελά, δεν μπορώ να εξηγήσω τι και πώς. My name is Mark Rubin, executive producer on X-Defiant. What you just saw was a collection of live clips and reactions from players streaming our game during our closed beta test in April. Εντάξει, δεν είμαι τόσο φαν των, μπορώ να πω, των, πώς λέγεται, των shooter games. Πιστεύω ότι έχετε καταλάβει εδώ στο κανάλι. Δεν είμαι τόσο μεγάλος φαν των shooter games. Και γι' αυτό το λόγο εδώ πέρα αυτό δεν με πολύ τρελαίνει και δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια θα το δούμε εννοείται εδώ το θρυλεράκι για όλους εσάς που σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. So thank you so much to the more than 1.5 million players who have participated in those tests, and the countless creators and streamers who shared their footage and feedback about X-Defiant. Now we're ready to look towards the future. We are currently planning on launching later this summer. But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. This open session will be available to everyone on PC, PS5, and Xbox Series X and S from June 21st to June 23rd. Αλλά από ό,τι βλέπετε, μάγκες, σιγά σιγά όλα τα games βγαίνουν μόνο για PS5 και για καινούργιες κονσόλες. Άρα ετοιμαστείτε να εξοπλιστείτε με καινούργιες κονσόλες. Αυτό το λέω και για μένα να το ακούσω και εγώ αυτή τη στιγμή. So if you have not played X-Defiant yet, this is your chance. But let's talk about what's going to happen when we launch later this summer. We will start with a 6-week preseason that will have all of our launch content with 14 maps, 5 factions, 24 weapons. Θα βγω εντελώς να απολαμβάνετε όσο το βλέπετε από μένα. Which is packed with some really exciting content. Να βλέπετε εδώ πέρα αυτά που να μας δείξει και μετά θα ξαναμπαίνω εγώ πάλι μέσα. Each with unique characters and skills, 12 new weapons, and 12 new maps. That's one new map every month, all inspired by Ubisoft's amazing worlds. And I think you may really be surprised at where we go. Year one is really going to have a lot of great gameplay content, all focused on creating a fun arcade FPS experience. And we are committed to staying true to our community and to strive to make X-Defiant the best place to compete and have fun. Now, it's been quite the journey to get to this point.
So thank you again to all of the players that supported X-Defiant so far. And for everyone who hasn't yet had the chance, we hope to see you in game soon. Thank you. Ωραίος, μ' άρεσε. Λοιπόν, τι έχουμε για επόμενο μετά? Prince of Persia. Και αυτό το περίμενα πάρα πολύ. Καθώς θα έχουμε remake του Prince of Persia. Τι έγινε τώρα? Παιδιά, το πρόβλημα δεν το έχω εγώ, να ξέρετε. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα του YouTube. Καλησπέρα το φίλο μου το Βασίλη. Καλώς ήρθες στο live μας εδώ πέρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω. Δεν παίζεις... Δεν ξέρω τι έγινε εδώ τώρα, ρε. Γιατί δεν παίζουμε εδώ πέρα? Ρε. Το πρόβλημα αυτό είναι μόνο σε μένα ή και σε εσάς? Παιδιά, κάτι έγινε εδώ με τις διαφημίσεις με το YouTube. Με πέταξε έξω. Δεν ξέρω τι έγινε, χίλια συγγνώμη. Δεν παίζει τα forwards. Σε εσάς παίζουν τα forwards. Πείτε μου λίγο ρε παιδιά, είναι μόνο σε μένα το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Hast du Tipps, wie man seinen Traum verwirklicht? Be your own character. Λοιπόν, τώρα να δούμε και λίγο διαφήμιση. Oder du willst etwas bewegen? Oder doch etwas Handwerkliches? Es ist ganz egal, was du machst. Sei einfach Feuer und Flamme für dich selbst. Και μας διέκοψε πάνω στο Prince of Persia στο remake που έχει να γίνει. Δηλαδή, ό,τι και να πω είναι λίγο αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι ντροπή του αυτό που έγινε. 18 Ιανουαρίου του 24. It's so exciting to be with you today. About 30 years ago, βγήκε και ξαναβγήκα μπίλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τέτοιο. για το σχόλιο. I discovered a great action-adventure game. Both challenging my skills and respecting my cleverness. Λοιπόν... It was Prince of Persia. I am Munir, το... Game Director of Prince of Persia, The Lost Crown. Το 24. Θα αργήσει να βγει βέβαια. Time has come to open a new chapter and to journey. Περίμενα ένα game για το Prince of Persia, μιας και είναι η βάση του Assassin's Creed. Από εκεί, λόγω αυτού ξεκίνησαν όλα στο Assassin. The youngest member of a squad of 7 elite warriors. Και πρέπει να αγαπάμε και να σεβόμαστε το Prince of Persia. Prince Hassan, sole heir to the throne, is abducted and taken to her hostile and cursed land, Mankaf. You and your brothers in arms are sent on a rescue mission to save Prince Hassan. However, this assignment will cast you straight into the lion's den. And it is here that you, Sargon, and the whole kingdom must prepare to face the greatest threat of your lives. This is your story. In Mankaf, your destiny awaits. Δηλαδή από ό,τι βλέπετε, το πρώτο τρέιλερ βγαίνω. When entering Mankaf, your mission is clear. Find Prince Hassan and bring him back to Persepolis. However, Mankaf becomes a prison full of hostile inhabitants. Now separated from your allies, you discover a grand citadel full of mysteries, where time flows differently. Retro games, δηλαδή τύπου PlayStation 1 θα έλεγα, 1-2. Εκεί μέσα λέει 1-2. Exploration is everything. This is a semi-open world that delivers new secrets as you find new powers. But to reach new areas, you have to master your skills and your sense of timing, a trademark of Prince of Persia. During this epic journey, you won't be the only one trapped in Mankaf. Goddess and blacksmith to the gods. Some dwellers are willing to help you, while others are more reluctant. Παλιό αυτό ξεχασμένο Prince of Persia με κύρια. Γιωργάρα, σ' αγαπάω, καταλαβαίνεις.
Με νιώθεις. The Sargon is a swordsman like no other. He is a fierce warrior, known for being elusive, ruthless, and extremely skillful on the battlefield. Έχουμε να περιμένουμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Και αυτό χρωστάμε το Assassin's Creed, εννοείται το περιμένουμε. Μάγκες, εννοείται he constantly puts his life on the line to perform the devastating attacks. Δεν το συζητώ καν. Μέχρι 18 Ιανουαρίου πρέπει να περιμένουμε να κάνουμε λίγο υπομονή. Time powers are back. But this time, What the hell was that? not only in your hands. To face such a challenge, master a new side of this time powers and defy gravity. Με έχει γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Πολλά χρόνια πίσω. By combining all these skills together, you can express your creativity, solve Mankaf's mysteries, Μ' αρέσει αυτό το κρατήσαν το παλιό, το βάλα κάτι καινούριο μέσα. Θα γούσταρα βέβαια να δω και κάτι καινούριο παιδί μου σε Prince of Persia, γιατί όπως είναι τώρα το Assassin σε Open World Games. Αλλά μ' αρέσει που κρατήσαν αυτό το παλιό, το ρετρό, το καλό Prince of Persia. Αυτό που γνωρίσαμε τότε και αγαπήσαμε, δηλαδή του το δίνω, μπράβο. Γιώργος, ένα θα σου πω, Αλφα Λυκείου, άρρωστος, το Prince of Persia. That's just a glimpse of what Prince of Persia The Lost Crown is all about. I'd like to thank Matrix, who composed the in-game music you are just listening to. And of course, my fantastic και θα βγει για όλες τις κονσόλες, δηλαδή και για PlayStation και για Switch από ό,τι βλέπετε. We cannot wait for you τα πάντα. to get your hands on the game. It releases on January 18, πάρα πολύ 2024 on all platforms. Πάρα πολύ δυνατό. Thank you and enjoy the rest of the show. Θα βγει για όλες τις κονσόλες, δηλαδή, wow. Τώρα που μας πας εδώ ρε φίλε, εντάξει, μετά Captain Laser Hawk, μετά το Prince of Persia πας σε Assassin's Creed. Πού με πας εδώ πέρα, Captain Laser Hawk? Hi, my name is Adi Shankar. I'm a TV and movie producer. You may know me from the Castlevania animated series on Netflix, or one of my fan fiction shorts on YouTube. 7 years ago, I got a call from Ubisoft offering me the opportunity to adapt one of their very serious franchises into an anime. But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Yeah. This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Or at least how I remember the 90s. And to my absolute surprise, Ubisoft said no. Just kidding. They said yes. That's why I'm up here. Come on. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. This show is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, I can tell you it's the most philosophically conscious show you've watched in a long time. The series was picked up by Netflix,
It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year. And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer right now! Okay. Πάμε να δούμε το τρελεράκι, ναι, γιατί όχι. Έλα. Γιατί να μην έχουμε και ένα άτομο μέσα, όπου σήμερα. Ειδικά με είναι δυνατό άνοιγμα. Εσύ μιλάει για anime game και τρώνε smart, ωραίος. Και αλήθεια είναι και εγώ που δεν έχω πάει ακόμα. Σε λίγο, αλλά μ' αρέσει και εγώ που τρώνε και εγώ μου πίσω. Join the revolution. Έχει και assassin μέσα. Γιατί κάνα τον assassin βάτραχο. Let's do this. Κάνε τον Assassin βάτραχο ρε φίλα, ρε, είσαι το θεό σου, γιατί? Τι είναι αυτό το πράγμα, τι καταδιένα? Ρε. Πάμε στο The Division. Έχω παίξει μια φορά το The Division, αλλά δεν είμαι πολύ τρελό να πω την αλήθεια. Τώρα άμα το παίζετε εσείς και το γουστάρετε αρκετά, δεν έχω πρόβλημα να το ξεκινήσω και εγώ. Να παίζουμε μαζί, γιατί από ό,τι ξέρω αυτό είναι multiplayer game. Αν σας αρέσει και το έχετε και το παίζετε και γενικά μπαίνετε, μαζεύετε κόσμος, να το πάρω να ξεκινήσουμε κάποια φασούλα. Απλά ενημερώστε με, γράψτε με λίγο κάτι στα σχόλια, να ξέρω τι κάνετε. Και αυτό θυμάμαι καλά, κάπου τώρα πρέπει να βγαίνει. Κάπου τώρα τον Ιούλιο, κάπου εδώ μέσα εδώ σε αυτόν τον καιρό, στο διάστημα πρέπει να βγαίνει. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Σαν τρέλερ είναι δυνατό. Μένα μου άρεσε σαν τρέλεράκι. Δηλαδή ωραία μουσικούλα είχε. Μοιάζει με Mix Uncharted και Watch Dogs. Ναι, θα μπορούσε τώρα που το λες. Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Γιώργο, έχεις δίκιο τώρα που το λες. Ναι, έχει μια mix τέτοια. Και εγώ είχα παίξει μια φορά ένα λίγο πιο παλιό και δεν είχα πολύ τρελαθεί από την αλήθεια. Εντάξει, δεν ήμουν και ποτέ των shooter games. Αλλά τώρα που το λες, ναι, έχεις ένα δίκιο. Έφερνες και σε Uncharted και σε... Skull and Bones. Εδώ τώρα ησυχία, να δούμε τι θα πούνε. Ησυχία. Βασικά γιατί σας λέω ησυχία, μόνο εγώ μιλάω βασικά. The seas forever roll, yo-ho, yo-ho. Till I'm not but skull and bones, yo-ho, yo-ho. Outcast a kingpin was born upon the sea. There was meant to walk the land, a pirate's life for me. Of
past you winding up the sails, don't speak to mutiny. Find yourself a wanton quarter bottom of the sea, among the shores of St. Anne to the eastern shores. I'll take my chances on the wind to loot and plunder scores. Our flag, it stands for us alone and no one else around. We owe our honor to the sea and not to any crown. Yo ho, the seas forever roll. Yo ho, the winds forever blow. Long after I'm a Davy Jones, till I'm not but skull and bones. Yo ho. Heave-ho, me hearties, bring her round. Heave-ho, me hearties, bring her round. A pirate's life for me I found. A pirate's life for me I found. Yo ho, the seas forever roll. Yo ho, the winds forever roll. Long after I'm a Davy Jones, till I'm not but skull and bones. Yo ho, the seas forever roll. Yo ho. Ο φίλος μου Κώστα εδώ πέρα λέει επιτέλους πειρατές για μια ζωή και εγώ είμαι μαζί του, έτσι να κρυκιάσω ολόκληρος το τραγούδι τα σπάει. Το μόνο που θέλω τώρα είναι μια ημερομηνία 25 με 28 Αυγούστου. Εντάξει. Οκ. Έγινε. 25 με 28 Αυγούστου για το Skull and Bones. Εύχομαι τουλάχιστον να κρατήσω αυτή την ημερομηνία, να μην την αλλάξουν πάλι, γιατί θα είναι κρίμα. Αν και τότε δεν θα το παίξω εγώ προσωπικά, να το ξέρετε, γιατί θα είμαστε, όπως σας έχω πει, στην UBISOFT, στην Gamescom. Αυτά γιατί δεν μας θα δει πολύ γρήγορα. Είπα δεν είναι τόσο δυνατοί τους. Ή ακόμα δεν έχουν κάποιο release για όλα αυτά. Mario and Rabbids. Αυτό το έχω στο Switch. Άμα θέλετε να το δούμε, μπορούμε να το κοιτάξουμε, δεν έχω θέμα. Ο φίλος μου λέει εδώ πέρα, πολύ Black Flag vibes, μου αρέσει. Επίσης οι τύποι έχουν φωνές που αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το game. Φίλε μου Μπίλ, έχει σε όλα δίκιο, σε όλα. Είναι όντως, έχει αρκετά Black Flag vibes, αν και δεν είναι σαν το Black Flag, καθώς δεν θα έχουμε καθόλου στεριά, θα έχουμε μόνο μέσα, πώς λέγεται, μόνο θάλασσα, και αυτό είναι ακόμα καλό. Οι τυπάδες όντως έχουν τρελή φωνή, δηλαδή με το yo-ho που κάνει ανατρίχιασα και λογικά δεν... ό,τι και να πω είναι λίγο. Εδώ έχουμε το The Crew Motor Fest εδώ πέρα. Λοιπόν, με το Mario and Rabbids, επειδή είναι για το Switch και το έχω ένα συγκεκριμένο game με το Mario and Rabbids, άμα σας ενδιαφέρει να το δείτε και να δείτε λίγο πώς φαίνεται, πείτε μου, γράψτε μου στα σχόλια. Μπορώ να ανεβάσω ένα βιντεάκι να σας δείξω, δεν έχω θέμα. Γιατί γενικά δεν ξέρω πόσοι από εσάς ασχολείστε και παίζετε και με Switch. Γι' αυτό ρωτάω. Εγώ προσωπικά μου αρέσει και το Switch λόγω Avatar, θα λέγα, λόγω Zelda και κάποιων άλλων παιχνίδια όπως είναι τα Pokemon, από τον φίλο μου τον Nito Greek που έχω κολλήσει.
Λοιπόν, ναι, και λιώνει λίγο. Αλλά και εδώ από ό,τι βλέπω το The Crew Motor Fest δεν φαίνεται καθόλου κακό. Φαίνεται πάρα πολύ δυνατά τα γραφικά του και γενικά όλο το σκηνικό. Μέσα δηλαδή έχει πολλές πίστες, θα έχουμε δηλαδή και φόρμουλα από ό,τι βλέπω. Δεν είναι κακό. Για κάποιον που ασχολείται με αυτοκίνητα και τέτοια δεν μου φαίνεται καθόλου κακό. Λοιπόν, καλησπέρα το φίλο μου το Στέλιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξαναπέζω λίγο το Odyssey. Ωραίος, δεύτερος με το Odyssey σήμερα, δεύτερος. Άμα θέλετε και άλλα βιντεάκια με το Odyssey, γράψτε μου κάτω να ανεβάσω και άλλα βιντεάκια με το Odyssey, μάγκες. Άμα θέλετε βιντεάκια με top κάτι να σας βοηθάω και οτιδήποτε, γράφτε μου να σας κάνω βιντεάκια, δεν έχω θέμα. Each month, millions of thrill seekers, just like you, are enjoying, playing. Εγώ να ξέρεις ασχολούμαι με Switch. Ωραίο φίλε μου Joker. Θες σας Zelda και τέτοια παίζεις ή κάποια άλλα όπως είναι Pokemon που έχω? Γιατί εγώ παράδειγμα Zelda το χωλιώσω τώρα τις μέρες αυτές. It is my pleasure to introduce the future of the crew, Motorfest. Εννοείται πως θέλετε, μ' αρέσετε. Ετοιμαστείτε να ανεβάσουμε κι άλλα. Αφού μου δώσετε τώρα πάτημα. To share and experience car culture, fantasy, and Γιώργο, εσύ και ο Στέλιος το λιώνετε τώρα το Odyssey. Wow, in a while. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. No matter how you enjoy cars and driving. Λοιπόν, μιας και είμαστε εδώ, θα με συγχωρέσετε λίγο. Πάω λίγο μια τουαλέτα και έρχομαι αμέσως. Something for everyone. Motorfest, your portal to a medley of high-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. This is what Motorfest playlists are all about. Playlists are truly at the heart of Motorfest. Want to immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. Dive into the legacy of the world's most influential automakers. Light up the night street racing scene, Japanese style. Unleash the cutting-edge power of electric supercars. And this is just a taste. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking and vibrant places on Earth, Oahu. Let's find out why Oahu is the perfect playground for driving fun. Race through the city street of Honolulu. Barrel up black ash-covered slopes. Adventure deep into lush rainforests. Or cruise the dunes at sunset with your friends. Opportunities for fun and challenges are endless. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the most diverse lineups ever, from past, present, and future. Recognize the latest from Lamborghini? I think so, yeah, I know. Λοιπόν, δεν άνοιξα πολύ. Εδώ είμαστε πάλι. To get behind the wheel of this τι καλό βόλι ρε, τέτοιο. Λοιπόν. Τι έχουμε εδώ, τι μου έχετε γράψει εδώ, δεν έχω διαβάσει πού σταματήσαμε. Black, το έχουμε διαβάσει αυτά. Και έχουμε Zelda παίζω τώρα. Μ' αρέσει. Το Zelda μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Μόνο το πρώτο τελευταίο δεν μ' άρεσε που είχαν βγάλει. Δεν το μ' άρεσε τόσο πολύ. Εγώ πριν πω στο live έπαιζα Origins και μετά ξεκινάει θα πάρω το Hidden Ones DLC. Ότι αξίζει να το πάρω. So stay tuned for more news about the collection
άμα γενικά σου αρέσει το Assassin's Creed, όπως το γουστάρουμε όλοι μας εδώ μέσα οι περισσότεροι, αξίζει να το πάρεις. Λοιπόν, θα δεις κάποιο, άμα δεν το έχεις παίξει κιόλας, γιατί όχι, παίξ' το. Θα δεις κάποια καινούργια πραγματάκια μέσα που δεν θέλω να σας κάνω spoil αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μην φανταστείς τρελά πράγματα, αλλά κάποια πολύ ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, ο καθένας όπως το γουστάρει. Λοιπόν, καλό βόλι Γιώργο, ευχαριστώ, να είσαι καλά, αλλά πήγα για πολύ ψηλό. Τριωράκι, άνετα πριν το like, μ' άρεσες. Στις καραντίνες στο Odyssey το τερμάτισα 5 φορές. Στις καραντίνες δεν τερμάτισα κανένα από τα Assassin's Creed, δεν θυμάμαι τι έκανε στις καραντίνες. Προσπαθώ να τις διαγράψω από το μυαλό μου αυτές τις καραντίνες. Δεν τις ήθελα ποτέ. Λοιπόν, με τα DLC του καθάρισα όλα τα φρούρια και λοιπά. Οκ. Τραβιέται το Assassin's Creed, φίλησα να το τερματίσω το Odyssey με Κασάνδρα, γιατί το είχα τερματίσει με Αλέξιο. Κοίταξε να δεις, το Odyssey τώρα και για τους δύο που το παίζετε εδώ πέρα, θα σας πω ένα πράγμα, μάγκες. Όλο το game έχει βγει και παίζει για την Κασάνδρα. Αλλά τα DLC του είναι τα παίξει με τον Αλέξιο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά τώρα, άμα θα το ξαναπέζα, θα διάλεγα Κασάνδρα. Θα έπαιζα το game μέσα με την Κασάνδρα. Λοιπόν, και επειδή κάπου στο τέλος του παιχνιδιού, δεν θυμάμαι τώρα κάπου στη μέση, μπορείς να αλλάξει χαρακτήρα, θα πήγαινε και θα έπαιζα όλα τα DLC με τον Αλέξιο. Bill, γι' αυτό το ξέρω, επειδή ξέρω ότι γουστάρεις και αγαπάς τα Assassin's Creed, γι' αυτό σου λέω ότι ναι, πάρε το DLC μου είπες πιο πριν να το παίξεις. Δηλαδή, και εγώ παράδειγμα και εγώ μερικά Assassin και μερικά DLC δεν ξετρελάθηκα, αλλά επειδή τα γουστάρω και μου αρέσουν και δεξιά και αριστερά, τα πήγα και τα αγόρασα. Όπως τώρα είχα εδώ με μια συζήτηση με ένα φίλο που μου είχε πει για το Mirage, μου λέει θα είναι μικρό παιχνίδι, τζάμπα λεφτά, δεξιά αριστερά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο το γουστάρω, μου αρέσει. Λοιπόν, θέλω να το δω μόνος μου και να το κατατάξω σε μια σειρά. Λοιπόν, άμα πάτε δηλαδή σε πιο παλιά μου βιντεάκια μαζί με το φίλο μου τον Άλεξ, λοιπόν το βουλώνω, ξεκινάει μοιράζω. Όχι, Nexus VR. Λοιπόν, βγαίνω να μην με βλέπετε, να απολαύσετε full εικόνα και το βουλώνω. Θεωρώ καλύτερο με Κασάνδρα. Ναι, Κώστα, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Πάμε εδώ πέρα. Πρέπει να νοικιάσω καινούριο σπίτι και να φτιάξω ένα δωμάτιο μόνο για VR. Δεν υπάρχει κυριολεκτικά. Wow. Πρέπει να αγοράσω VR οπωσδήποτε και Play 5. Εγώ αυτή τη φορά επέλεξα Κασάνδρα για έναν λόγο. Οι στολές είναι πολύ πιο όμορφες επάνω της. Okay. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR μας έφτιαξαν άσχημα, δεν υπάρχει, κυριολεκτικά δεν υπάρχει το VR. You will feel what it means to parkour, fight and be stealthy in new memories from 3 legendary assassins. Πρέπει να φτιάξω ένα δωμάτιο. Cassandra and Connor. I cannot wait έτσι ο Κασάνδρα και Connor θα μπορούν να παίξουν μέσα στο VR. Real of virtual reality in the Assassin's Creed universe. But there is more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Jade is our first open-world RPG game on mobile. It will take you to ancient China in a time of intrigue and conspiracy. In this brand new adventure, you'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime.
I am glad to announce that you can register now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Πάμε να το δούμε, έλα. Το πρώτο gameplay του Jade. Το πρώτο gameplay, έλα, πάμε. Legacy. It's honoring those that came before us, learning from their triumphs and mistakes, to illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations and rise to even greater heights, to step out of the shadows and into a vast world, to make your own legacy. We've all been waiting for this moment. Assassin's Creed Mirage is a very special game. Designed as an homage to the first titles of the series that many of us fell in love with. Coming October 12th, Assassin's Creed Mirage takes the franchise back to its roots. Sarah, our narrative director for the game, will come on stage to tell you more about Basim and his journey. But before that, let's watch our story trailer. Πάμε για Mirage τώρα, έλα. Ναι, το Γιάντε παίζει στην Κίνα, φίλε μου Τζόρτζ, να ξέρεις. Απολαύστε, απλά απολαύστε. What are you doing? Don't think. Θα τους βάλουμε πατάτσες. Fulath, tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. The feathers forge our paths, remind us of who we are, who we can be. The Order has held dominion over land and their empires for centuries. Strike quickly and end this. Swallow your questions. Serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the hidden ones. That is a strange kind of freedom. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the Brotherhood. We are messengers of justice, and not the final judges. He knows not what he is. Have you not wondered at your nature? Όπως σας είπα, 12 Οκτωβρίου, εδώ πέρα έχουμε μαζί να παίξουμε όλο το Mirage, να το γουστάρουμε. What does it mean to be free? What must be sacrificed in the quest for freedom and justice the hidden ones fiercely pursue?
How can you find your path and fulfill your destiny when you don't know who you really are? As he grows from street thief to master assassin, Basim thinks he has found a sense of purpose as a hidden one, working in the dark to serve the light. But his nightmarish visions keep haunting him, leading to more questions with no answer. In Baghdad, seeking the truth comes with a price. The capital of the Abbasid Empire. One of the richest, most diverse and most advanced cities in the world is at a turning point of its history. Unrest is growing, seeding a revolution against corruption and arbitrary justice, an uprising that will turn the tides of history and change the lives of everyone. Childhood friends, fellow hidden ones, as well as newly formed allies and enemies will shape Basim's adventures. But his horrific visions are the face of a struggle that he can only handle alone. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage, and the best way to make you understand our unique back to the roots experience is to show you the game. In the following games they walk through, we meet Basim right after the assassination of his first main target, as he reports back to Roshan in Harbiya's Assassin Bureau. Enjoy. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα τώρα? Πάω να φύγω από την εικόνα μέσα στην οχλή. Πάμε να φτιάξουμε λίγο περισσότερο. Έλα. Πάμε να πάρουμε λίγα περισσότερα μέσα από τον game ρε. Το... Τι λες τώρα ρε φίλε. Don't let him escape! Time to vanish. Get back here, dog! You hear that, bloodbag? Έχω τρελαθεί αυτή τη στιγμή. Δεν κάνω πλάκα, έχω όντως τρελαθεί. Stand and fight, you worm! Αργεί ο Οκτώβρης, μάγκες, αργεί. You're dead! Getting away! Ναι ρε φίλε, δείτε εδώ παρκούρ ρε φίλε, δείτε εδώ παρκούρ, ναι ρε φίλε. Αυτό ακριβώς, παρκούλαρα Unity χωρίς bugs. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. I am glad you're safe. Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. Απλά είπα θα δώσουν ακόμα ένα χαρακτήρα. Our focus was on Al-Ghul. Fula quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al-Abbasiyya and Karh. I will make my way to Sharqiyya shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. Πιο πολύ το ένα μου θυμίζει και εκείνο το παιχνίδι που ήταν για το PSP. I may have something that is of interest to you. Αν το θυμάστε. Resourceful as always. My thanks, Abu Ja'far. Πιστεύω θα δούμε Κασάνδρα. Εδώ στο τρέιλερ, είσαι σίγουρος? Άδειξη. Μου θυμίζει πάρα πολύ Assassin's Creed 1. This is the place. What do you see, Enkidu? Μου φέρνει πάρα πολύ... ναι.
Αυτό που σας είχα πει, ότι θα μας επιτίθονται και θα μας θυμάνε και τον αετό με τόξα. Αλλά μου φέρνει πάρα πολύ Assassin's Creed 1. Και μ' αρέσει. Assassin's Creed 1 και αυτό που ήταν Act as usual. και αυτό που ήταν στο PSP. Γενικά στο παιχνίδι, το οποίο θυμίζει και, ναι, θυμίζει αρκετά Origins. Θυμίζει αρκετά και Origins, δηλαδή εκτός και πόλεις που είδαμε με το χώμα και αυτά, αλλά γενικά όπως είναι και εδώ μέσα στημένο σε μερικές πόλεις του Origins, το φέρνει αρκετά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ναι, Assassin's Creed 1 στη Δαμασκό. Επιτέλους, όχι μόνο κανονικό Eagle ελπίζω, φίλε μου Γιώργο. Επιτέλους θα ξαναπαίξουμε σαν κανονικός assassin. Δηλαδή δεν μπαίνουμε μέσα στη μάχη όπως μπαίναμε το Valhalla και το Origins και το Odyssey. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο σαν assassin να σκοτώσουμε τους πάντες. Επιτέλους ξανά πίσω το κλασικό αυτό που αγαπήσαμε. Άγιοι τόποι, Ιεροσόλυμα και τέτοια φάση. Βασικά Βαγδάτη. Κοντά στην Ιεροσόλυμα, δεν ξέρω, δεν μου καλώς εκεί πέρα. Αυτό δεν γεωγραφία. Δεν ξέρω να σας απαντήσω αυτό. Αλλά έτσι φαίνεται. Δυνατό stealth κομμάτι. Γενικά πολύ δυνατό μέχρι στιγμής όλο το game. Πολύ δυνατό μέχρι στιγμής. What I wish to know, and no more need die this day. Τι έκανε τώρα ρε παιδιά, φασισμό παιδιά. Είναι αυτή η νέα ιδιότητα που έχει. Άμα δείτε το τελευταίο βιντεάκι που έχω φτιάξει, λέω και μερικά skills που βρήκα. Και ένα από τα skills είναι αυτό που είδατε τώρα μόλις. Θα μπορεί να εμφανίζει τον εαυτό του σε 3 διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να μπορεί να επιτεθεί κατευθείαν σε 3 διαφορετικούς αντιπάλους. Και γενικά από ό,τι βλέπετε, όταν θα μπαίνουμε μέσα σε μια αποστολή, θα πρέπει να σκοτώσουμε μου θύμιζε και λίγο Hitman, μπορώ να πω. Μου θύμιζε και λίγο Hitman. Αλλά, οκ. Αυτή τη στιγμή έχω φτάσει στο κορμό, δηλαδή θέλω να έρθει ο χρόνος να παίξω πειράζ. Hello everyone. So first, Σκέψου να μπει κάποιος τώρα, θα νομίζει ότι παίζει το Assassin's Creed. Αυτό ακριβώς. Θα μπορούσα να τρολάρω άνετα από τον κόσμο αυτή τη στιγμή. You are at the heart of everything we do. And to all Θα αγαπηθεί πολύ αυτό, φίλε, είναι μακριά το φθινόπωρο. Θα το αντέξουμε, πρέπει να το αντέξουμε. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι όντως θα το αγαπήσει πολύ ο κόσμος, γιατί μας γυρνάει πάρα πολύ πίσω, παιδιά.
μας γυρνάει πίσω στο Assassin's Creed 1. Έρχονται μνήμες σε πολλά πράγματα. Your talent and passion are at the foundation Ακούστε of το this τρόλο του fantastic λίγο. lineup. So I hope you are all excited to explore the amazing playground you have seen today. At Ubisoft, we are creators of worlds. We are also proud to partner with some of the biggest names in entertainment to create original stories in beloved universes. Now, I am very happy to welcome Julian from Ubisoft Massive to give you a first look at Star Wars Outlook and gameplay. So thank you. Julian. Ο επόμενος μεγάλος τίτλος της Ubisoft. Star Wars. Calm down. Do you want to see gameplay or not? All right. Let's get over the speech and let's get to the gameplay. Star Wars Outlaws takes place in a time of great civil unrest. Θα παίζει ενδιάμεσα στο, όπως έχει τη σειρά, στο 5 και στο 6 αν θυμάμαι καλά. Επεισόδιο, εκεί θα είναι το ενδιάμεσο. This is a time of opportunity. As a cunning thief, Kay Vess and her companion Nyx fight for survival every single day, relying on their skills and resourcefulness to get by. As they struggle to make ends meet, Kay and Nyx dream of the day that they will finally be free. Είναι τέλειο, το μόνο που δεν μου άρεσε είναι το μενού που διαλέγεις τι όπλο θες. Παρ' όλα αυτά, είναι τέλειο. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι η Ubisoft με το Mirage έφτασε τα γραφικά του The Last of Us. Ναι, θα μπορούσε να... Αν και γενικά τα τελευταία της τα game είχαν πολύ καλά γραφικά, ρε. And vicious, ruthless villains, Kay and Nyx will manage their reputation by taking on risky contracts and navigating complex relationships. Καλά γραφικά. Απλά το story ήταν λίγο βαρετό, ειδικά στο Valhalla ήταν το έχουμε βαρεθεί περισσότεροι. Kay and Nyx's journey will take them across the galaxy through stunning, varied open-world locations and the wilds of space. One of these locations is Tashara, a moon that features windswept savanna and amberine canyons. Carved into Tashara's striking landscape, the city of Miragana όπως και το πρώτο Star Wars Open World Game. Η Warner Bros. Έφτιαξε και αυτή ένα Star Wars τύπου Open World, αλλά δεν ήταν ακριβώς Open World. Εδώ πέρα θα είναι εντελώς Open World, από ό,τι διάβαζα σήμερα σε μερικά πραγματάκια. Και γενικά θέλω να ετοιμάσω τώρα ένα βιντεάκι μόνο για το Star Wars. This presents an abundance of opportunities and dangers. Γιατί μου άρεσε πάντα το Star Wars, έχω δει όλες τις ταινίες. Δεν ξέρω εσείς αν το έχετε δει. Οι πιο παλιοί λογικά και πιο μεγάλη ηλικία το έχετε δει σίγουρα. Τώρα οι πιο πιτσιρικάδες από εσάς δεν ξέρω αν το έχετε δει και αν σας αρέσει το Star Wars. Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto. And our amazing team at Lucasfilm Games. It's our privilege to present to you this first ever look at Star Wars Outlaws gameplay. If you're willing to take the risk, the galaxy is full of opportunity. Thank you. Ωραία, ωραίος. Πάμε να δούμε gameplay από το Star Wars. Ναι ρε φίλε.
Good boy. I want that fighter stripped for parts by tomorrow. On it. All right, Nix. Let's go get paid. That worked. Η μπουκέτη ήταν αυτό, ρε φίλε. Η μπουκέτη ήταν αυτό, ρε. They take our credits now, but what stops them from stabbing us in the back? Καλά, και εδώ τα γραφικά πίσω αυτά. Hit that button. Nice one. Hang on tight, little buddy. Ο Gamer επίσης παίζει αυτή την περίοδο Assassin's Creed 2 και το παρακολουθώ. Γενικά είναι Έλληνας γνωστός YouTuber. Οκ, καλά κάνεις. Εμείς το έχουμε παίξει ήδη το Assassin's Creed 2. Στο walkthrough που κάνουμε το έχουμε τερματίσει κιόλας. Wow. Okay, we'll figure this out. Το έχουμε τερματίσει κιόλας. Τώρα στο επόμενο live θα συνεχίσουμε με το Assassin's Creed 3. Το έχω και αυτό έτοιμο. Από εκεί που το αφήσαμε την τελευταία φορά. Να ξέρετε. Hey, Nick! Catch! Και όπως φτάσουμε μέχρι τις καλοκαιρινές. This is getting bad. Let's try this out. Dick Ferrick. Stop her. Πολύ όμορφο game να στιγμής, πολύ ωραία γραφικά. I think that went pretty well, right? Θα έχουμε και οχήματα. Καλό αυτό. These guys don't quit. Hang on. Θέλω να δω πότε το release και αυτό μου. Τι κάνεις ρε Ubisoft. Αποφάσισα να μας τρελάνεις ρε Ubisoft. Είναι απίστευτο. That was close. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you in Jauntus Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well, they'll probably forgive me. Comforting. There's Jauntus Hope. We made it, Nix. Hey, Andy. You're late, Kay. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. No, but you Troy. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Round two and I still like my odds. Για μέχρι στιγμής με έχει αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο game. Hey, Vess. Back already. I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Και γενικά ό,τι μας έχει δείξει μέχρι στιγμής
Η Ubisoft δεν μπορώ να πω ότι κάτι δεν με τρέλανε. Δηλαδή αυτό που αυτό με ενδιέφερε εμένα σε Mirage, Yande, Prince of Persia, Avatar και Star Wars μέχρι στιγμής είναι ό,τι και να πω τέλεια. Wait, we haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to if you're smart. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. Άγρια η δικιά σου. You won't make it off to Shara alive. Maybe. Τραβάει το όπλο για ψιλοπίδημα. All troopers, we have reports of a fugitive in Jaunter's Hope. Move to apprehend. Ωραία. Και τώρα μας κυνηγάει όλους τους γαλαξίες. Αυτά. Could be. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. Απλά αυτό που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο Star Wars είναι ότι δεν έχουμε φωτόσπαθο. Εμένα το μόνο που με στεναχωρεί λίγο είναι ότι έχω με το PS5, αλλά έχω μια τηλεόραση που υποστηρίζει 1080p ανάλυση για να μπορέσω να παίξω το game σε 4K. Όμως κρατάω λεπτά και θα πάω μια 4K Smart TV. Εγώ έχω μια 4K Smart TV, φίλε μου Bill, αλλά αυτή τη 4K Smart TV που έχω την έχει καβατζώσει η γυναίκα μου. Και έχω αγοράσει άλλες δύο οθόνες για game, οι οποίες δεν έχω παράπονο, έχουν πολύ καλά γραφικά, αλλά τη μία θα ήθελα να την αλλάξω για να πάρω κάτι ακόμα λίγο καλύτερο. Υποστηρίζει βέβαια τα 1080p για 4K, δεν έχω παράπονο, αλλά εντάξει, τώρα άλλο να παίζει σε μια μεγάλη οθόνη τύπου όπως έχω μέσα που την έχει καβατζώσει η γυναίκα μου που είναι στα... πόσο είναι τώρα, δεν θυμάμαι πόσο είναι, και άλλο να παίζεις τώρα σε μια μικρή 24. Μέσα πόσο είναι, 40 κάτι. Δεν θέλω να το ρωτήσω. Επίσης άμα θες, ανέβασε τέρμα με ανάλυση του stream την Ubisoft. Επίσης αν θες, ανέβασε τέρμα με ανάλυση του stream την Ubisoft. Τέρμα το έχω από όσο ξέρω και από όσο βλέπω. Απλά δεν θέλω να πειράξω άλλο, να πω την αλήθεια. Δεν το έχω τέρμα, χιλιά. Μπορώ να τον εβάσω τώρα τέρμα. Συγγνώμη. Έχεις δίκιο φίλε μου Bill. Ανέβηκε κατευθείαν, μπαμ μπαμ. Μόλις το είπες, κατευθείαν. Τι άλλο θες? Got your new toy. So, where do we go next? Anywhere we want. Πολύ ωραίο τρελεράκι αυτό εδώ πέρα. Δεν έχω να πω λόγια. Πάρα πολύ ωραίο τρέλερ. Δηλαδή, όντως μας περιμένουν πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια. Απλά σας λέω, το μόνο που δεν μ' άρεσε είναι ότι δεν είδα πουθενά φωτόσπαθο. Βλέπω να κυκλοφορεί αυτή μόνο με όπλα. Και η αλήθεια είναι, θα ήθελα σαν Jedi ρε φίλε να έχω ένα φωτόσπαθο να κάνω δουλειά. Τώρα μόνο με οπλάκια δεν με πολύ τρελαίνει κιόλας. Ναι, αυτό ακριβώς είπα. Έρχεται βέβαια το 24.
Το 24 θα βγει, εντάξει, μπορεί να αλλάξουν πραγματάκια, αλλά αυτό είπα και εγώ, ότι δεν είδα πουθενά μέσα φωτόσπαθο. Hello again, everybody. That was Ubisoft Forward, and this is IGN Summer of Gaming, and we're going to discuss everything we just saw with looks at Assassin's Creed, Avatar, Prince of Persia, all that good stuff. But first, if you have a million questions about Star Wars Outlaws, you're not alone, and luckily, Brian got a chance to ask the creative director a bunch of his. Check it out. Star Wars Outlaws is the bold new Ubisoft game exploring that gritty corner of the iconic galaxy far, far away. Here to tell me all about it is Julian Garritti, creative director on Star Wars Outlaws. Thank you so much for coming. Thank you for bringing a new Star Wars game for us to take a look at today. I am so excited. Yeah, I'm excited too. We've been sitting on this one for a bit, so it feels like such a relief. It's out there. To start talking about it, not to refer to it by its code name. We can talk about Star Wars Outlaws. We can say the full legal title of the game. It's awesome. Give me sort of like a pie-in-the-sky overview on what this game is. So the way we like to think of this game is that it's the first ever Star Wars open world experience. It's the scoundrel adventure set between Empire Strikes Back and Return of the Jedi that's me as a 7-year-old. Ναι, ρε φίλε, θα μπω σε όλο αυτό μέσα στο σκηνικό. Καταλαβαίνω όλο αυτό που λέει, αλλά δεν είναι ακριβώς Jedi όλο αυτό το πράγμα. Fancy, going out to, okay, but what could be cool to add to that open world? Being able to have a speeder, a ship, being able to explore not only different planets, but space and jump from hyperspace to another system, another planet. All of that stuff within one experience. What was something you were δυνατό όλο αυτό που θα μπορούμε να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά από το ένα γαλαξία στον άλλον. Είναι φαίνονται όλα όντως πολύ ενδιαφέρον και πολύ δυνατά. Working on the high level concepts. The first concept was a true scoundrel adventure, and that means, thinking about how we adapt combat to a scoundrel archetype. But the second was all about the beauty and the joy of exploration, and having these beautiful, exotic but familiar landscapes, and being able to go out and explore those on your speeder. And then, because we wanted to make it a little bit bigger, multi-planet space, open space gameplay as well. Right. So being able to jump into your ship, go into orbit, discover what's there, get tangled into, a few dogfights. Αυτό είναι καλό, γιατί έχουμε αρκετές μάχες μέσα στο διάστημα, το οποίο πράγμα δεν το είχαμε στο Star Wars από τη Warner Bros. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή θα έχουμε και μάχες μέσα στο διάστημα, θα έχουμε και τέτοια πραγματάκια. Αυτό είναι καλό, δυνατό. Gunfights and fisticuffs, and then big battles in space. Absolutely. And the let's say connective tissue in between all of that are the characters. Right. Because when you close your eyes and you think of Star Wars, it's not just the ships, it's not just the blasters, the materials that you see, but it's also the incredible characters, both alien and human, that you meet. And that's really the propelling red thread of the adventure. Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό δυνατό σημείο, δηλαδή να εντριβήσουμε μέσα στους χαρακτήρες, δηλαδή αυτό έχω, να πω την αλήθεια, πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τελευταία φορά που εντρίβησα μαζί με χαρακτήρα πρέπει να ήταν τότε μόνο μέσα στα Assassin, δηλαδή με Έτσιο εννοείται. Λοιπόν, και μετά τον Έτσιο δηλαδή ήρθε η Κασάνδρα με τον Αλέξιο και τον Μπάιεκ για να μπω ότι μπήκα ξανά στο ρόλο μέσα ενός χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό θα είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορέσουμε να μας τραβήξει μέσα στην ιστορία και να μπούμε μέσα στην ιστορία και σε αυτού του χαρακτήρα και να τέτοιο. Λες να κάνουν και στο Star Wars όπως στο Assassin's Creed που τα βγάλαν από το κεντρικό θέμα του παιχνιδιού και μετά από 3 ολόκληρα παιχνίδια να το ξαναγυρίσουν στις αρχές.
Κοίταξε να δεις, θα σου πω την αλήθεια, Βασίλη, σε πολλά games, όπως σε πάρα πολλές ταινίες, ξεκινάνε και από ό,τι βλέπεις, εγώ θα πάρω μια ταινία, θα πάρω το Lord of the Rings, που η αλήθεια είναι το έχω δει πολλές φορές και το έχω λιώσει. Βγήκε πρώτα η ταινία του Lord of the Rings, μας συνέχισε, μας έδειξε πάρα πολλά πράγματα και μετά από πολλά χρόνια βγήκαν τα Hobbits, όπου ήταν η προϊστορία του Lord of the Rings. Λοιπόν, αυτό το κάνουν σε πάρα πολλά games, γιατί δεν ξέρουν πώς θα πιάσει και τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, γιατί τώρα αυτό το συγκεκριμένο game, αν πιάσει καλά και πάει καλά και εμείς δεθούμε το χαρακτήρα το συγκεκριμένο και από εδώ από εκεί, ναι, γιατί να μην βγάλει ακόμα 2-3 και πριν αυτό το τέτοιο τι έγινε, αρκεί να είναι καλά και να έχουν σχέση με όλο αυτό το θέμα και να μην είναι άσχετα, δηλαδή να είναι όπως είναι παράδειγμα στο το Assassin's Creed, καταλάβεις πώς το λέω. Όχι πλάκα, πάντως δεν ήθελα πάντως δεν θα ήθελα καθόλου να γίνει. Όχι Bill, εγώ δεν με ενδιαφέρει, ας γίνει, δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί αυτό που σου είπα, είναι ότι να γίνει σωστά. I saw Jabba the Hutt and I geeked out. Like he's on my shirt today. Like I love that character. And it's not just Jabba the Hutt, it's Jabba the Hutt getting, you know, his Amazon delivery driver is bringing him Han Solo in carbonite. A carbonite surprise, yeah. And that seeing a game set between Empire and Return of the Jedi. Return of the Jedi is my favorite Star Wars movie. I recognize that Empire is the better film, but Jedi's more fun. This is an area that hasn't really been explored in Star Wars games, I think, since Shadows of the Empire, which is, you know, also focused on it's the sort of like derelict corners of the galaxy. Yep. Why there and now, right? Why that timeline? Because you're playing with a lot of different criminal syndicates and stuff like that. You know, the Empire has been taken down a peg a little bit, but they're building back up. Απλά τώρα περιμένω, θέλω να δω αν θα έχει και τίποτα για το Assassin's Creed, για το Yandef. Γιατί για το Mirage, εντάξει, έχουν πει πάρα πολλά πραγματάκια, έχουμε μάθει πάρα πολλά πραγματάκια. Δεν πιστεύω να μας δείξουν πράγματα για το Mirage άλλα καινούργια. Και αυτό που μας έδωσαν σήμερα, δηλαδή αυτό το gameplay trailer που είδαμε, βασικά το gameplay που είδαμε μέσα στο παιχνίδι, ήταν αρκετά πολλά. Απλά θέλω να δω αν θα μας δώσει τίποτα για το Yandef. But the syndicates, they're taking more power. They're exploiting all of these weaknesses. Right. So it really is a moment where the underworld is thriving. And there's no better situation for an established or a rookie scoundrel to cut their teeth than this particular moment. Yeah. Now, one of the things I really want to dig into here, because it's really special and it's very varied, is the gameplay itself. We saw fisticuffs. Yeah. We saw stealth. We saw gunplay. We saw hopping onto a speeder bike, standing on the speeder bike first, like the coolest kid in your neighborhood, right? Who was just like would hop on his bike and roll down the hill. Then going in space and ship combat. Yep. So tell me how about that flow. Talk about how all of that breaks down the freedom and creativity there. I think, again, you have to start off with that one idea of how do we really lean into the scoundrel archetype and the scoundrel gameplay and what makes that special. So combat, fisticuffs, absolutely a part of your arsenal. Gadgets, guns, definitely. But this isn't, you know, a hyper-trained military precision agent. Right. This is a resourceful underdog who's going to take every possible opportunity to get out of a situation alive, no matter how elegant or inelegant that's going to be, right? So it's about using nicks as well to attack, to pick up weapons, to be able to από εδώ και πέρα δεν θέλω να έχω άλλες πληροφορίες για το Mirage, γιατί μετά θα καταλήξουν να υπάρχουν διάφορα spoils. Πιστεύω κατάλαβες την... Ναι, αυτό ακριβώς είπα και εγώ, δηλαδή μέχρι στιγμής αυτά που έχουν βγάλει για το Mirage φτάνουνε, μου αρκούνε όντως πάρα πολύ, δεν θέλω κάτι άλλο να μάθω κι εγώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό που θα ήθελα να μάθω μερικά πράγματα είναι για το Yandef. Λοιπόν, πότε θα βγει, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, και αν θα είναι free ή θα το πληρώνουμε. Γιατί κάτι ακούστηκε για free και απλά θέλω μια επιβεβαίωση. Για το Mirage και όλα αυτά δεν θέλω να μάθω κάτι άλλο, δεν θέλω να δω κάτι άλλο. Μου είναι υπέρ αρκετές πληροφορίες αυτές που έχουμε.
Γιατί πλέον από εδώ και πέρα ό,τι μαθαίνουμε περισσότερο είναι, όπως είπες και εσύ, spoil. Και δεν θέλω να μου σποιλάρουν άλλο το game. Και αυτό το τρέιλερ που είδαμε σήμερα ήταν αρκετά καλό σποιλάρισμα. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου τον Έτσιο. From intimate dogfights, a little bit like this one. Καλώς ήρθατε στο λαϊφάκι μας. Μάγκες, όσοι είστε μέσα, πατήστε και ένα like. Πατήστε και ένα like να ανεβούμε λίγο. Με βοηθάνε τα likes, μάγκες, γι' αυτό σου λέω πατήστε και ένα like. Και σας ευχαριστώ τους πάρα πολύ για όλη τη στήριξη. Upgrade or amend in any kind of meaningful ways? Yeah, they're all designed with very light RPG elements to them. Oh, awesome. So, you know, it's part of the toolkit of progression in general, is to give you those goals, and being able to upgrade your speeder is going to allow you to explore wider areas. Being able to upgrade your blaster will allow you to have different functions on it. Here we saw that she had to swap a module to take down the shield of a pike before taking him out with a good punch with a gun, but in the face. So there's a lot of things that we're allowing you to personalize and to customize to your will as well there. What was something you knew you absolutely had to get right about combat in general? Like what was, because I know your studio's done gunplay before and you nailed it, but now you're flying through space and you're taking down TIE fighters and stuff. That's a whole new world, right? I think you really have to divide this into two games in terms of like the combat. In terms of space, our singular objective there was to focus on the accessibility of being able to fly and shoot at the αυτά same που time. θα μας πει μας τα είπε, δηλαδή από ό,τι βλέπω εδώ επαναλαμβάνεται συνέχεια ο Κυπακός. Very accessible so that anyone can pick up and play and have a good time. Δεν μας δίνει κάτι καινούριο σε πληροφορία. And for pure gunplay, λοιπόν, αυτό που θα με ενδιαφέρει εδώ πέρα πλέον τώρα, το Star Wars, μια πληροφορία θα ήταν πότε μέσα στο 24, γιατί από ό,τι έγραφε εκεί θα βγει μόνο το 24, αλλά από εκεί και πέρα δεν έγραφε κάτι άλλο, απλά έγραφε θα βγει το 24 και τίποτα άλλο. And you know, it will create the identity of this game when it comes out as well. There aren't other games where you play a scoundrel, resourceful underdog at the end of the day. No, especially not when it flies into space and goes through hyperspeed and all that fun stuff. The scale of this game, obviously, like so much to reveal, so much to work on. You've got to go back to your studio at the end of this week and finish making it. Obviously, there's so much to do there. Can you give us sort of at least paint a bit of a picture about how big this game is? We've featured a lot of different locations. Every location, what we're trying to do is to have a really peculiar and distinct player profile to it. So playing in Tashara will feel very different from playing in Kijimi, for example. So it's about the varied gameplay experiences that we can weave together there. From planet to planet, exactly. That's what we're focusing on. Which is like always been one of my favorite things about Star Wars, right? Like Hoth and Tatooine feel completely different. Completely. Yeah. And give you really different opportunities. Yeah. So that's really our big focus at the moment. It seems like there is, we talked a bit about the morality. There's a sequence in which you can kind of be like, I'm not paying for this. I'm just going to walk out, which immediately puts you on the most wanted list in the region. Is that playing into a sort of a larger morality system? Yes. Okay. So it's a great question, because for us, when we were thinking, again, scoundrel fantasy. Right. What's the scoundrel fantasy? What can our hero, Kay Vess, and her companion, Nyx, do? Yeah. They can fight, they can bar fight, they can gunsling, but they can sneak. They're thieves, so they know their way around fights instead of through them. And of course, they can talk. Right. They're smooth talkers, and because she's a rookie, she doesn't maybe have the confidence that some of the other more legendary characters have, but she's finding her way out, and she fakes it until she makes it. And we're giving players the option of making dialogue choices because we want them to role play that scoundrel too. And that feeds into something we're calling the reputation system for the time being, but it's built around this concept that
as a scoundrel, you live and die by your reputation with the different criminal organizations, the syndicates, the villains that you're going to meet. So you can craft your relationship with each one of those separate syndicates, and of course that will unlock, if you're in good terms, it'll unlock jobs for you, contracts, better prices, access to faction territories, that type of thing. If you're in a bad way with them, they're going to send people after you. Oh man! So you know, I love it. Stealing from one to pay the other. Yeah. You know, the full-on scoundrel fence. Oh my God, I love it so much. Good luck in the game. I cannot wait to play the full thing. Thank you so much. Thanks for coming. That was Star Wars Outlaws. Thank you so much. I cannot wait for this game. For all things Star Wars, Rancors, Gamorrean Guards, Hutts, and more, stick with IGN. Presented by the United States Air Force. The mission of the United States Air Force is to fly, fight, and win. Air power, anytime, anywhere. Secretive, even we don't know what movies are on it or where they rank. What do you mean you don't know? Each episode will reveal one of the movies. Did I rush it? Felt like I rushed. That was good. I liked it. Talk about why it belongs and finally find out where it ranks. Are you not entertained? Are any of the movies we've shown here even on the list? I have no idea, and it drives me crazy. Join us as we find out on the Cinefix Top 100, Mondays, starting July 3rd. Why so serious? Welcome to Super Debatable. When you got big takes on superheroes as hot as ours, well, you need a place to vent them. And that's exactly what we'll be doing week after week on Super Debatable, arguing over the most divisive topics facing fans. The MCU, that multiversal mess peaked years ago. It's all downhill from here. James Gunn and Peter Safran should absolutely nuke the Snyderverse. We could argue about this all day. And we will. Join us on Super Debatable Fridays on IGN. You saw the gameplay drop. Some of you said, oh, they showed too much. I assure you, you have seen nothing yet. It is... we've just scratched the surface. It is just the thwip of the Spider-Berg. If I may coin that. You may. I love talking to Yuri Lowenthal, the voice of Peter Parker Spider-Man in the Spider-Man games. For more content like that, follow Λοιπόν, δεν ξέρω άμα θα μας δώσει και τίποτα ακόμα. Μάλλον μπορεί να τελειώσουν ήδη, αυτά ήτανε. Want the ultimate IGN experience? Check out IGN Plus. Members get exclusive deals and giveaways. Ad-free browsing, unlimited tracking on IGN Maps, discounts at the IGN Store and with IGN partners, and best of all, free games. Get 30 days of IGN Plus for just $1. Head to plus.ign.com. Black Desert Online is an MMORPG played by 20 million adventurers worldwide on PC. And now, the latest free expansion, Land of the Morning Light, invites you to explore a brand new region with all new boss fights, quests inspired by Korean folklore, architecture inspired by the Joseon Dynasty period, tons more. Let's take a look. Μισό να δούμε τι είναι αυτό εδώ πέρα τώρα. Οκ, κάποια ακόμα games τα οποία δεν κατάλαβα τώρα για ποιο είναι, γιατί δεν άκουσα σωστά τι είπε. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ δυνατό. Η αλήθεια είναι αυτό, η αλήθεια είναι αυτή. Black Desert 14 Ιουνίου. Πηγαίνει μόνο για τον υπολογιστή, μόνο στο Steam που βλέπετε. Welcome back. You're watching IGN Summer of Gaming. We put out the call on Twitter to ask what people thought of stuff using the hashtag IGN Summer of Gaming. We're trying to get that pulled up, but right now, let's talk about what we thought of Star Wars.
I don't think I want to talk about Star Wars. You don't talk about Star Wars? No, I'm so incredibly excited for this game. Oh my god. Oh my god. This is everything I've always wanted from a Star Wars game. You've got flying, you've got swoop bikes, you've got combat, there's stealth. Seeing the full gameplay deep dive today, talking to the creative director, has just gotten me... I basically just have even more and more questions, right? I think one of the biggest questions I have right now is like, how much does this sort of morality system play into the bigger scope of the game, right? We know that Kay has a branching narrative path right there where she can be like, I can pay off the Empire and not deal with any conflict, or I can just be like, hey, screw you, gun to your head, I'm walking out, and then immediately your face shows up on all the TVs. Τώρα θα χαμηλώσω λίγο εδώ πέρα, το αφήσω λίγο παίζει από πίσω. Δεν θα το δούμε όλο τελικά, παιδιά, να ξέρετε. Τώρα θα κάτσουν λογικά από ό,τι βλέπω εδώ, θα εξηγήσουν για κάθε game χωριστά αρκετά πραγματάκια, τα οποία η αλήθεια είναι δεν θα κάτσω ούτε εγώ να το δω όλο αυτό το πράγμα, και πιο πολύ από ό,τι βλέπω θα εξηγήσουν τύπου για πώς λέγεται, για το Star Wars. Λοιπόν, αυτό θα πω ήταν το λαϊφάκι μας για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε τόσο πολύ όπως μου άρεσε και εμένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξετρελάθηκα με το συγκεκριμένο live, με τα συγκεκριμένα gameplay που είδαμε και με όλα αυτά τα πραγματάκια. Αυτό που έχω να σας πω τώρα είναι ότι αύριο ανεβαίνει βίντεο με το Assassin's Creed, με την ιστορία του Έτσιο. Αυτά πάνε για φαγητό σε λίγο. Μ' αρέσει George. Λοιπόν, απλά έχω να σας πω ότι αύριο μην χάσετε το βιντεάκι για το Assassin's Creed με την ιστορία του Έτσιο. Ξέρω σας είχα πει να το βγάλουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το βγάλω, αλλά από αυτή την εβδομάδα επιστρέφουμε πάλι δυναμικά, πολύ δυναμικά, να ξέρετε. Όπως είπα, αύριο έχουμε αυτό το βιντεάκι. Την Πέμπτη λογικά θα κάνουμε live, ή αν δεν κάνω live θα κάνω σίγουρα κάποιο βίντεο, αλλά θα κάνουμε live, θα έχουμε το Assassin's Creed 3. Έτσι θα πάει λίγο αυτή τη εβδομάδα το πρόγραμμα, και θα κοιτάξω μέχρι να φύγω με άδεια, γιατί εγώ αρχές Αυγούστου θα είμαι Ελλάδα, φεύγω με άδεια. Θα κοιτάξω να έχουμε τελειώσει το 3 και το Unity, γιατί όχι. Για αυτό το λόγο ενδέχεται τώρα κάθε εβδομάδα να έχω τουλάχιστον ένα live κάθε Πέμπτη. Θα δούμε τώρα πώς το κάνουμε ακριβώς, γιατί και ο χρόνος μου ο δικός μου είναι λίγο περίεργος λόγω δουλειάς. Λοιπόν, αυτά ήταν από μένα για σήμερα. Εύχομαι να περάσετε καλά, να σας άρεσε το Ubisoft Forward όπως μου άρεσε και εμένα, να πήραμε πολλά καινούργια πράγματα. Εννοείται θα ετοιμάσω κάποια βιντεάκια και για αυτό το πράγμα που είδαμε σήμερα εδώ πέρα, για όλους εσάς οι οποίοι δεν ήσασταν σήμερα μαζί, για να δείτε, να μην χάσετε αυτά που είδαμε εμείς. Λοιπόν, σας εύχομαι ένα καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά, και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βιντεάκι ή live stream. Μέχρι τότε, bye bye.